nkwaniriza nnyo omulabi wange omulungi olunaku luno olwaleero webale kutwala kaddi n'okawaayo nojja n'ogoberera ebigenda mu maaso ku ludda luno olw'eddembe ly'obuntu. Namubiru Barbara erinnya nga bulijjo mukyala omulwanirizi w'eddembe. I welcome you all, ladies and gentlemen. Thank you for tuning into this beautiful platform. Thank you for sparing time to come and look into matters of human rights this side. The topic today is going to be about the closure of the non-government organizations in Uganda. We're going to look into the effect it's going to have on the communities, on human rights, and on the country in general. Basabo ne banyabo omulamu gwa leero tugenda kutunuulira ebitongole eby'obwannakyewa ebyaggaddwa. Tutunuulire tulabe kino kigenda kukosa kitya omuntu wa wansi, kimuyamba kimukosa, kyogera ki ku bukulembeze bwa gavumenti eriwo n'ebiseera eby'omu maaso eggwanga gye lyolekedde. Kyekubiira ayogerwako mu bibiina bino n'obutatuukiriza biwandiiko byonna tugenda kuba nga tubikoonako. Wabula nga sinagendeyo ngenda kubajjukiza abatanagoberera mukutu gwange ogwa YouTube ngugoberere ogwa Namubiru Barbara. Like, share, comment. Kikulu nnyo okuba ng'ogabana n'abalala nabo ne bamanya ekigenda mu maaso. Nga tuze ku nsonga bassebo ne bannyabo, ebigenda mu maaso mwabiwulidde. Ebitongole ebisoma mu 50 eby'obwannakyewa byaggaddwa. Naye nga ebitongole bino mu kuggalwa tekala tusooke tutunuulire ekintu ekyokumwanja ekisookerwako. Abantu bameka abafiiriddwa emirimu? Bwe tuba tugamba nti ebitongole bisoba mu 50, golowooza ekitongole kirimu abakozi benkana ki? Era abakozi abo essaawa eno tebalina mirimu wenjogerera, ate nga abamu balina obuvunaanyizibwa. So nze kwe kusoomoozebwa okusooka kwe nalabye nti abantu abasinga baggiddwako emirimu awatali kulabulwa ate nga tebaweereddwa alternative ya kintu kirala kyonna. Ladies and gentlemen, the closure of the non-government organizations, over 50 organizations were shut down. We are going to look into the side effects. The first side effect I see is the sudden abrupt unemployment of the workers in these organizations. Secondly, the communities. Most of these organizations are able to vocal out the issues affecting the community. In relation to fairness and justice. So without these organizations who have been like a human rights watchdog on ground, we are so looking forward to high increase in human rights violation, domestic violence increase, gender-based violence increase, more acts of impunity, because not only were they ironing out the challenges, but they were also providing solutions. And when all this is not handled well,
the future of Uganda stays in jeopardy. Recently, General Museveni came out and he condemned acts of human rights violation by the security forces. But the sudden action of closing the Human Rights Watch non-government organizations makes it a little bit contrary to the words he uttered recently. Some of you may ask, what are the importance of these organizations? Migaso ki ejiri mu bitongole bino? Ebitongole bino birina emigaso emirungi nti oluusi amawanga agagaba obuyambi mu nsinga ezaffe ezikola eziri obubi, ebiseera ebisinga obungi amawanga gano gayisa obuyambi mu bitongole ebya gavumenti. Naye ate akabanga katono bwe kayitawo kizuulibwa nti ssente zino zaaliiribbwa, zabulankanyiziddwa, tezaakoze kigendererwa kyazo. Ssente muzimanyi, mwawuliriza Global Fund, mwawuliriza ebyobulamu, nga naye yonna tetunatuukayo. N'ebitongole bino byennyini ebya gavumenti, ne gavumenti yennyini bwegezaako n'ebiyisaamu ssente ekyandibadde ekituufu zisobole okuyamba abantu abali ddala wansi ku grassroots. Tukimanyi bulungi nti 9 ku buli 100 ssente zino zibulankanyizibwa, zibbibwa, tezikola ekyo kyezinakolera muntu wa wansi. Ngendako ekyokulabirako oba ebyokulabirako. Abajjukira Operation Wealth Creation, abajjukira NADS, ne kati ekisembyeyo ekikyatuuza Paalamenti obufuufufu nga bakola okunoonyereza ku ssente z'emyuga. Eza nabbanja simanyi, sigenda kuzoogerera, naye ng'ebintu bingi nti bizze nga byanika obunafu obuli mu mpeereza mu bitongole bino efumbekeddemu enguzi, era ekinokoddwayo ng'ekimu ku bintu ebireetedde obukulembeze bwa gavumenti eriko okusereba ennyo ennyo ennyo. Mwawulirako banka lwe yagula peeni nga peeni emu yakakadde. Ebintu ng'ebyo kwegamba amawanga gano agagaba obuyambi gagoberera we gaba gatadde ssente zaago. Kati ebitongole bino ebyobwannakyewa bye biriwo nga option oba ekyokuddamu ng'amawanga gano gakyagala otuwa obuyambi naye ate galaba ssente zibbibwa, gakyalumirwa omuntu ne gagamba nedda, tusobola okuyita mu bitongole bino ne tusigala nga tuyamba abantu. Eddembe ly'obuntu ne lirwanirirwa, abantu ne basomesebwa, peace and reconciliation. Kati bw'oggalawo ebitongole bino oba ozikiza katadooba munnayuganda kaabadde asigazza kokka ak'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Most of the organizations which have been shut down, they are the organizations who have been standing up vocally about human rights. These are the organizations who came up with reports of election rigging, election violence, illegal arrests, torture chambers, safe houses. What does that tell you as a Ugandan? If the organizations which have been looking out for these are now targeted and are shut down,
I will ask you a question. Where is Uganda headed in terms of human rights? Where is Uganda headed in terms of democracy? You remember very well during the elections and after the elections, I think most of these organizations were cordoned off by military. Some bosses of these organizations were even arrested, charged, and then later released on bail. All this is the way fear is instilled, not only in Ugandans, but even those who come out to speak about the injustices which are ongoing currently in the nation. As a human rights defender, when I see this happening, I just know we are headed for turmoil. Because first, we were stopped from gathering in the public order management bill or something of sort. Then, when you start shutting down the only organizations which would come out independently to say, hey, this is too much, reduce. It means you've reached a point where you cannot listen anymore. You don't want to know. You don't want to take advice. And you do not care. And as Ugandans sit back and fold their hands while these organizations are shutting down, ladies and gentlemen, brace yourself for the worst in terms of human rights. Because when I hear them saying expired permits and people have already filed for renewal and they've been delayed, dilly-dalled here and there, some intentionally, it really says a lot. Gwe Munnayuganda ali eyo kati gw'osigadde okulwanirira eddembe lyo, gw'osigadde okuyimuka ogambe kino kikyamu, abadde akuyambako takyaliwo. Abadde avyo nagamba abannanga abantu temubakuba tiya gaasi ali expired. Abannange temutulugunya abantu. Abannange tukoze tutya okumalawo obutabanguko mu maka. Abadde ategeka emisomo egyo n'akola reports takyaliwo. Weneebuliza eddembe ly'obuntu mu Uganda weeriri? Do we have human rights in Uganda? If the organizations that come out to condemn acts of impunity are shut down, and the Ugandan who comes up to talk about injustices is arrested and named the enemy of the state. So we are ruled by angels. The saints, they don't make mistakes. Oh, so born perfect. Bano abatukulembera tebasobya, tebakyakulembera bafuga bufuzi. Bano abafuzi tebasobya, tebawabulwa, tebonoona, tebanenyezebwa. Bw'oboogerako gw'oba omukyamu. Bwe biba nga ddala ebitongole bino biggaddwawo, essuubi ly'omuntu wa bulijjo lisigadde wa? Gwe wekka bw'esigalidde ku lulwo wekka. Bw'onooba ng'okyalimu okutya nga tokyasobola kuyimirira n'ogamba nti kikyamu okusiba omuntu essaawa ezisukka mu ssaawa eziragirwa nga tannawozesebwa. Bw'onooba nga tosobola kuvaayo n'oyogera nti kikyamu okuggala Facebook mu Uganda ng'ate ne gavumenti yennyini ekyagikozesa bwe baba babika abafudde, bwe baba balina kye beetaaga okuyisaawo eri abavubuka, omukulembeze bw'aba ayogera era Facebook ekozesebwa.
There's so many human rights violations which are even before our eyes that we don't even have to look elsewhere. Take Facebook ban, for example. Why ban Facebook when even the government itself is using the Facebook? When prominent people die, I see posts on Facebook. I see Uganda police using Facebook to post. Are they posting to Germans, Italians, Chinese? Because, I mean, Ugandans are not allowed to have to access Facebook. What makes them think that they can use it, but Ugandans cannot use it? The common person can't use it. That is dictatorship. That is violation of human rights at the core, at the maximum. Eno supidi okutyobola eddembe ly'obuntu eggwanga kwe litambulira. Avuga emmotoka bw'anaaba talinnye ku kyawakati, akabenjedde kabusa kajja. Bingi ebibaddewo okuva omugenzi Kagwa lwe yafa. Nalabye omukulu yaleese amannya agaabo balaba basaanidde okutuula ku Human Rights Council. Naye ekyebuuzibwa, babeerawo nga bifaananyi, kubanga era ne bavaayo ne boogera ku bintu bino bisigala bigenda mu maaso. Akakiiko ako kakyalina omugaso. Do you still have faith in the Uganda Human Rights Council? Does it work? It doesn't. I congratulate those who were nominated for the big office, but the task ahead will be a mountain climb. Because when you find that the chief of human rights violation is the one appointing the ones who are going to sit on the Council of Human Rights, or is the one nominating, like, don't go outside these people because according to me, these are the people who will work. And the same gentleman nominating is the same gentleman sitting back while human rights violations are taking place. He's the same gentleman who will come out publicly and say, people died because they had to die. Right now, there's a lot going on. Not just with ordinary Ugandans, but there's a lot of lack of accountability for atrocities which have been committed in this region. Abantu bangi bakyalinda okuddibwamu tebannakufuna olw'ebikolwa eby'obutugumbuzi ebibaddewo mu mulembe guno. Juzi nalaba akatambi k'ekasese, ab'ekasese banaye munsonyiwe kubanga n'okukirowoozaako obulowooza emirambo nga giri wali gisiridde emikalo gy'abantu. N'oŋŋamba nti Ssaabalwanyi akulira ebintu ebyo byonna ate yagenda okulonda abagenda okukikira akakiiko ako ak'eddembe ly'obuntu, nga n'essaawa eno abeekasese kabaka waabwe akyawera ennemba n'emisango, talina na mukisa gukungubagira bantu. Something is not right. Always not right. Mbabuulira, ekikyamu tukyogere nga nti kikyamu, ekibi tukyogere nga nti kibi. Okujjawo ebitongole bino kyabadde kibi nnyo nnyo nnyo, nkivumirira ne sekuvumirira yenna nga nze omulwanirizi w'eddembe.
bwe wabanga wabaddewo bumulumulu nti oba mulimu kyekubiira bandi bagambye ne batereeza naye nze sirabawo kyekubiira omuntu bw'oba okutta abantu n'oba bukuba bukubi masasi nga bali ku makubo batambula oli nave nagamba yibannange kikyamu n'ogamba yeekubiira kale tutwale ekyokulabirako ekyamangu mbawadde ekya Facebook tutwale ekyokulabirako ekyakalulu akaggwa mwalaba presidential candidate ng'agenda ku nomination presidential candidate n'atuuka ku nomination point without shoes. And that wasn't Bobby Wine, no. Because when I talk about Bobby Wine, you will say, you're talking about Bobby Wine because, you know, your National Unity Platform, NID. Omwami omu yali yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga bassebo ne bannyabo kyali ku mawulire mu Uganda yonna nti eddembe ly'aba candidate abaali beesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga abanominatinga bulungi electoral commission n'ebakkiriza ne bawaayo empapula za olunaku olwo lwaliko amasasi lwaliko tear gas okwewandiisa obwewandiisa abamu baali tebalina nangatto mu bigere kati mbuuze ekibuuzo omwami oyo yali yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga lino n'atuuka okunominatinga nga talina ngatto mu kigere yava eka ng'agambye ngenda kutuuka nga sirina ngatto mu bigere yava ewaka nayambala stokisi n'atayambala ngatto nedda yava awaka nga nyumye bulungi nnyo ng'omuntu agenda okukulembera eggwanga eyeetaaga entebe y'amaanyi someone who needs a big office should be he left his home smart. He left his home clean. But by the time he reached the nomination center, he didn't have shoes in his hands. That is something very small that says something so big about our democracy and human rights. Ekyo bassebo ne bannyabo kintu kitini nnyo bwe kiti. Naye okufa abalwanirizi b'eddembe kiraga ekintu kinene nnyo. Ekisooka kiraga nti tewali muwaatwa gwa bbeetu kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga wadde ng'omuntu oyo aba ataddeyo okusaba kwe ne bamulaga nti akkiriziddwa. Ekyokubiri, okwewandiisa bwe kwaggwa kampeyini zaatandika. Si Bobby Wine yekka. Abantu abasinga obungi abeesimba ku kifo ekyo eky'obukulembeze bw'eggwanga baagaanibwa okuba enkuŋŋaana, baakubibwa tear gas, amaka gaabwe gaasalibwako, ebintu byali bingi nnyo. Naye nga eggwanga buli liba nga lyeteekerateekera okulonda, ebitongole bino ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu lwe bisinga ate okukola ennyo kubanga ebintu bingi ebibaawo ensangi zino era biba birina okuvaayo bigambe nedda wano wawabye wano wasobye. Naye gwe bwe weefuula kiiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi, when you start shooting the messenger, there's something not only wrong with your ears but your eyes and your heart. Right now, as human rights defenders, when you start closing and shutting down such big organizations, we start fearing for our lives even more individually. Are we safe? And I think whatever sparked this off
was the election findings. Kiwemula e Uganda okugamba nti no akalulu tekali ka mazima na bwenkanya. Kiwemula, kissa, kisibya, kigazaawo n'ebitongole. Yes, it is a taboo to say that we did not have free and fair elections. It is a taboo to say that there was a lot of violence and reckless killings during the elections. It is a taboo. It is a taboo to say that there were riggings during elections. It is a taboo to say that human rights was violated. The night before the polling day and the days after the polling day, when internet was shut down, power was shut down, rampant arrests took place. No, when you talk about these things, you're bad. You are the enemy of the state. Okay. This is the new system of governance. Don't speak. Forever hold your peace. Watch, but don't speak. But the funny thing is, whether you keep quiet or talk, you will still be victimized by human rights violations. So I might as well advise you to speak up. These organizations shutting down is the highest display of dictatorship. I repeat, shutting down non-government human rights or watch organizations. Let me say that again. Okuggalawo ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu ke kabonero ak'obwannakyemalira akasooka ate akasembayo. Oba mumpulidde bulungi? Kiringa omuntu okugamba why olugoye lwo nga luliko ekituli, kuliko ekituli, kati ate gwe mu kifo ky'okutunga ekituli ekyo n'ogenda n'olwana n'oli akugambye nti olugoye luliko ekituli, ate ekituli ne weeyongerera ddala okiyuza n'ogamba kati ndaba tewali agenda kuba nga ngambako kanjulize ddala ekituli kyange ntambule ng'olugoye lwange luliko ekituli. I will say this one more time. Closing down non-government organizations which were fighting for human rights in Uganda is the highest level of displaying dictatorship in our country. We all want to believe that it wasn't politically motivated. But can we say that? Are we sure that is the case? But I would say this the non-partisan way. Treat people with kindness. Don't strip away God-given rights of Ugandans. Everyone has a right to life. From the time they were conceived in their mother's wombs, they got this right. It is given by God, by the Great Spirit, by the universe, by nature. Don't kill Ugandans recklessly. I don't need an organization to say that. Don't steal donor funds. Ladies and gentlemen, I'll stop here for today. May God bless you. Like, subscribe, comment, and share. God bless you so much.
stand up for human rights. Bye bye.